Yes, good morning everyone. In the today's class of operational research, we would like to proceed regarding the problems related to R method and graphical methods in the case of linear programming technique that has been existing in the operational research. So mainly we all aware of this operational research means. So operational research అంటే మీకు అందరికీ ఒక ఐడియా ఉంది. What is that? The complex problems అన్ని కూడా సాల్వ్ చేయడానికి మనం యూటిలైజ్ చేసే one of the technique. So optimum way of getting the solution. Optimum in the sense the shortest path that is existing for reaching the destination point from the source point. సో ఒక సోర్స్ పాయింట్ దగ్గర నుంచి ఆరిజిన్ పాయింట్ దగ్గర నుంచి ఎండ్ పాయింట్ దట్ ఈస్ డెస్టినేషన్ పాయింట్ వరకు నెంబర్ ఆఫ్ రూట్స్ ఉంటాయి. బట్ ఇన్ దట్ నెంబర్ ఆఫ్ రూట్స్ వాట్ ఈస్ ద షార్టెస్ట్ టైమ్ దట్ ఈస్ బీయింగ్ కన్స్యూమింగ్ విత్ అండ్ షార్టెస్ట్ ఎఫర్ట్ అండ్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఎ సింపుల్ టెక్నిక్. ఒక చిన్న సింపుల్ టెక్నిక్ యూటిలైజ్ చేసుకొని ఓవరాల్ దట్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద సోర్స్ పాయింట్ అండ్ డెస్టినేషన్ పాయింట్ని ఈజీ వేలో గెట్ ఆన్ అవ్వటాన్ని ఆపరేషనల్ రీసెర్చ్ అని అంటారు. సో ఇది ఓన్లీ ఫ్రమ్ ది సోర్స్ టు డెస్టినేషన్ పాయింట్ అయినా సార్ అని అంటే నో, నాట్ ఓన్లీ ఇన్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్, ఎనీ ఆఫ్ ద సిచ్యువేషన్స్ ఫర్ సాల్వింగ్ ది కాంప్లెక్స్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్, టైమ్లీ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్, efficiency related problems, quantity related problems, quality related problems, and unknown things identification problems, and constraints, fixing of some of the constraints and solving or getting analysis related to those kind of problems. So this is the basic basics. These are some of the basics or aims or objectives of this operational research. In that, we have already learned that linear programming plays a major important role. Linear programming is a technique that is applied for solving the above objective related discussed points. Objectives లో డిస్కస్ చేసిన పాయింట్స్ అన్ని కూడా in n number of fields, that is construction field, engineering field, medical fields, in our daily basis or typical mathematical relation solving problems, we'll be applying some of the techniques related to this linear programming and solving the operation, solving these kinds of problems, and we'll be analyzing the feasible solutions for it in the operational research. So in this linear programming, almost we have been seeing the different kinds of subtopics that are graphical method, mathematical relational method, this R method, big M method of problems. So mathematical solvation problems already we have been discussed, and related to that, in the subtopics we are having M method, big M method. In the yesterday's class, we have seen to that big M method of problem also. In the today's class, we'll be moving on with respect to the graphical solution or graphical method way of solving one problem, and the similar kind of problem will be solving in the R method also. So we'll be having a look. So before moving on to this, we are having a standard steps or sequence of steps in what way have to analyze the overall linear programming concept. So when the given question from the given question, we need to identify the constraints initially, and with that constraints we need to frame the mathematical equations frame చేయాలి. అండ్ మన కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే లీనియర్ ప్రోగ్రామింగ్ కండిషన్ అనేది సాటిస్ఫై చేయాలి. సో లీనియర్ ప్రోగ్రామింగ్ ఈక్వేషన్స్ కన్స్ట్రెయింట్స్ని ఇచ్చిన ప్రకారం క్వశ్చన్లో ఇచ్చిన కన్స్ట్రెయింట్స్కి రిలేటెడ్గా లీనియర్ ప్రోగ్రామింగ్ ఈక్వేషన్స్ జనరేట్ అవుతున్నాయా లేవా.
సో లీనియర్ ప్రోగ్రామింగ్ ఈక్వేషన్ అని చెప్పేసి మనం ఎప్పుడు అంటామండి? when the given conditions as per the linear programming technique has been satisfied. That is the major constraints of the equation when it is equated to zero. RHS terminologies, that is nothing but, for example, in a class x1 is some quantity, x2 is some another quantity. When these both are equated to a constrained value, when that constraint value in the RH side is brought to the left hand side, that is nothing but equating to the zero, then the feasible solution will be getting obtained when that equation is equal to 0 or greater than 0. Only that condition need to be satisfied. So equal to 0 gani greater than 0 gani unte, then that condition or equation generated as per the constraint given in the question is called the linear programming equation. So in such a way, అలా కనుక రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ కనుక లేకపోతే అనదర్ వన్ మోర్ technique in the linear program applied, that is have to multiply with the minus 1. So minus 1 to multiply చేస్తే ఏమవుతుందండి? Again it will be coming to the non-negativity value. For example, negative cases లో కనుక వాల్యూ ఉంటే RHS terminology లో, it will be multiplied with respect to the minus 1 minus unity value. Then the positivity will be getting obtained. Hence, మన condition linear as per the linear programming, that is positive sign in the RHS terminology when equated to 0. Because less than minus కనుక ఉందనుకోండి, then linear programming strategy మనకి ఏం చెప్తుంది? Only should be greater than 0 or equal to 0. లెస్ దాన్ కనుక ఉంటే మైనస్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. సో మైనస్ వాల్యూ షుడ్ నాట్ బి ఎగ్జిస్టెడ్. సో హెన్స్ అప్పుడే లీనియర్ ప్రోగ్రామింగ్ అనేది మనకి ఈక్వేషన్ సాటిస్ఫై అవుతుంది. ఇన్ సచ్ కేసెస్ నాన్ నెగటివిటీ వాల్యూ కనుక జనరేట్ అయితే దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ feasible equation. So next వచ్చేసరికి ఏమవుతుందండి? Another one more thing, I have to add as per the constraints given. We will be adding the extension variables, and next slag variables, and next the artificial variables. So ఈ artificial variables అన్నీ కూడా these will be acquired as per the constraints given. ఇచ్చిన constraints in the equation or question బట్టి మనం స్లాగ్ వేరియబుల్ తీసుకోవాలా, ఎక్స్టెన్షన్ వేరియబుల్ తీసుకోవాలా, లేదు అని అంటే ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్ తీసుకోవాలా చేస్తాం. దట్ ఈస్ ద సెకండ్ స్టెప్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ లీనియర్ ప్రోగ్రామింగ్ టెక్నిక్. మూవింగ్ ఆన్ టు ద థర్డ్ technique, third step in the linear programming technique, that is multiplying the large positive number in the case of this linear programming equation, when the equation satisfies with respect to the linear programming conditions. అదే లెస్ దాన్ కండిషన్స్ కనుక ఉన్నాయని అనుకోండి, దెన్ minus large positive number, that is minus m. In the yesterday's class also we have recalled these all steps again. అంతకుముందు స్టార్టింగ్ క్లాస్లో చెప్పుకున్నాం, సైమల్టేనియస్లీ ఎస్టే క్లాస్లో రీప్లేస్ చేసుకున్నాం. అండ్ టుడే ప్రాబ్లమ్స్ చూస్తున్నాం కాబట్టి ఐఎమ్ రీకాలింగ్ యాజ్ పర్ ద స్టెప్స్, ఎందుకంటే ఆ స్టెప్స్ ఇక్కడ మనం అప్లై చేయాలి కాబట్టి. దెన్ సో లార్జ్ పాజిటివ్ నెంబర్ అనేది జనరేట్ చేయాలి. సో లార్జ్ పాజిటివ్ నెంబర్ కూడా మల్టిప్లై చేసిన తర్వాత మినిమం కండిషన్స్కి అయితేనేమో పాజిటివ్ ఎం ఆర్ పాజిటివ్ లార్జ్ పాజిటివ్ నెంబర్ విల్ బి మల్టిప్లైడ్. అదే మ్యాక్సిమం కండిషన్స్కి అయితే మాత్రం మైనస్ ఎం, దట్ ఈస్ నెగటివ్ లార్జ్ పాజిటివ్ నెంబర్ విల్ బి మల్టిప్లైడ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద బేసిక్ ఈక్వేషన్ ఆర్ ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్. విల్ బి కాలింగ్ ఎస్ ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్, ఈక్వేషన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ అని అంటాం. సో ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే అండ్ మినిమం కండిషన్స్లో వెన్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0 ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ 0 కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే then it is called a basic feasible equation. Hence it is the approval, it is approval for commencing the next activity. ఒకవేళ ఆ ఈక్వేషన్ లెస్ దాన్ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేసింది అనుకోండి, then it is not feasible for solving the entire solution. So that is our concept in the case of linear programming technology. So we'll be moving on with a graphical method of solving in the today's class. Let's move on with respect to the problem. A farmer has recently acquired 110 acres piece of land.
He has decided to grow rice and wheat on that land. Due to the quality of the sun and region's excellent climate, the entire production of rice and wheat can be sold. So here it is clearly specifying that a farmer is having 110 hectares of land, and in that he is decided to grow rice. Rice is nothing but our paddy fields and wheat fields. So due to the quality of the sun, so sunlight excellent గా ఉంటుంది and regions excellent climate. So climate in the sense nothing but water facility. Next, the overall fertilizer facility overall will be the entire climatic conditions will be satisfied and growing. Entire the mineral resources existing on that particular land is almost sufficient, almost సరిపోతుంది గ్రో చేయడానికి సరిపోతుంది. సో ఎంటైర్ ప్రొడక్షన్ అనేది డిమాండ్ కూడా ఉంది, సోల్డ్ అవుతుంది అని అంటే ఆటోమేటికల్లీ దే ఆర్ హ్యావింగ్ ద డిమాండ్ ఫర్ దోస్ ప్రొడక్ట్స్. హెన్స్ he wants to know how to plant each variety in the 110 hectares given the costs, net profits and labor requirements according to the data shown below. So he used to plant the both the crops, but upon this, how many hectares of land need to be planted with respect to the rice, that is paddy fields, and next rest of the thing is with the wheat crop. సో మొక్కజొన్న వేయాలా లేకపోతే ప్యాడీ వరి వేయాలా అనేది అతనికి ఎన్ని హెక్టార్స్లో వేయాలి అనేది చూసుకోవాలి. సో డిపెండింగ్ అపాన్ ద ఫాలోయింగ్ క్రైసిస్. సో ఫాలోయింగ్ క్రైసిస్ అని అంటే ఇక్కడ చూడండి, వెరైటీ ఆఫ్ ద కాస్ట్, ప్రైస్ పర్ హెక్టార్. ఒక్కొక్క హెక్టార్కి రైస్ అయితేనేమో $100 ఆర్ రూపీస్, విల్ కన్సిడరింగ్ ఇన్ రూపీస్ పడుతుంది. సో నెట్ ప్రాఫిట్ వచ్చేసరికి దానిలో 50 రూపీస్ వస్తుంది. బట్ హౌ మెనీ డేస్లో వస్తుంది, మ్యాన్ పవర్ ఎంత యూటిలైజ్ చేయాలి, కన్సిడరింగ్ 10 persons వర్కింగ్. సో వీట్ వచ్చేసరికి 200 ప్రైస్ పర్ హెక్టార్. నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి నెట్ ప్రాఫిట్ 120 రూపీస్ వస్తుంది. సో ద మెయిన్ వేరియేషన్ ఇక్కడ చూడండి, 100 - 50 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 50. సో 50 రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే 50 రూపీస్ ప్రాఫిట్ రావాలి. ఇన్ సచ్ ఏ వే దిస్ 200 రూపీస్ మనం ప్రైస్ దట్ ఈస్ సెల్ చేస్తే డిమాండ్ ఉంటే 120 రూపీస్ ప్రాఫిట్ వస్తుందని అంటే ఓన్లీ ద 80 రూపీస్ ఇస్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ కాస్ట్, రైట్? సో హెన్స్ బట్ దిస్ ఇస్ ద crop, wheat crop is obtained for about 30 to 40 days, and even maximum 30 members need to be worked on it, right? And overall the farmer is having a budget of only 10,000 rupees, right? And availability of 1200 manual powers or days, manpower or those many days are existing. And during the planning horizon, find the optimal solution and the optimal value. సో ఇవన్నీ చేయడానికి అతను తీసుకున్న కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుందా లేదా, అంటే 10 మెంబర్స్తో ప్యాడీ ఫీల్డ్స్ వర్క్ చేస్తూ అంటే ప్లాంటేషన్ చేస్తూ అతను అనుకున్న నెట్ ప్రాఫిట్ గెయిన్ చేయగలుగుతాడా లేదా, దట్ ఈస్ అన్ ఫస్ట్ కన్స్ట్రెయింట్. సెకండ్ కన్స్ట్రెయింట్, వీట్ కూడా గ్రో చేసేటప్పుడు సిమిలర్లీ 30 మెంబర్స్ని ప్లేస్ చేసుకొని ఓవరాల్గా 120 రూపీస్ నెట్ ప్రాఫిట్ తను గెయిన్ చేయగలుగుతాడా లేదా, రైట్? హియర్ ఆర్ ది టూ బేసిక్ కన్స్ట్రెయింట్స్, టూ నాన్ లీనియర్ కన్స్ట్రెయింట్స్. ఫస్ట్ వన్, ఇట్ ఈస్ a demand is existing for variety paddy, that is 100 rupees need to be as the sales cost. If that sales cost has been entire this variety has been sold, అది 100 రూపాయలు కనుక సోల్డ్ అయితే అప్పుడే అతనికి 50 రూపీస్ ప్రాఫిట్ వస్తుంది. If the rice bag has been sold for only 90 rupees, then only net profit will be getting only for 40 rupees. So that is the constraint here. So constraint in 100 should be the price, should not be decreased simultaneously for the wheat also. And another one more thing, 1200 manual powers, 1200 members manual power. ఇందులో మనం యూటిలైజ్ చేసేది ఓన్లీ ద 40 మెంబర్స్ని ఆన్ అండ్ ఓవరాల్ 40 మెంబర్స్. సో ఈ 40 మెంబర్స్లో కూడా 10 మెంబర్స్ ఫర్ ది ప్యాడీ ఫీల్డ్స్ అండ్ 10 మెంబర్స్ ఫర్ ది వీట్ గ్రోయింగ్.
సో ఆప్టిమల్ వేలో ఎంతమందిని యూటిలైజ్ చేసుకుంటే అమౌంగ్ దిస్ 1200 మెంబర్స్ మనకి ఓవరాల్గా ప్రాఫిట్ అచీవ్ అవుతుందా లేదా. అనదర్ వన్ మోర్ బేసికల్ కన్స్ట్రెయింట్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ ఓవరాల్, when overall is considered, that is growing of rice plus wheat both, is having only the budget of 10,000 rupees. So here the use all of dollars has been mentioned but neglected. Only 10,000 rupees you should be considered. So we'll be having a look at out for this problem, considering the basic equation. First basic equation, that is maximum profit should be gained. So profit in the first one 50 and 120, right? So simultaneously for rice it is x we are considering, and for wheat y we are considering. Basic objective function మనకి ఏమొస్తుందండి, maximum considering with respect to the z. So in that z 50x and 120y, so that is nothing but 50 rupees for the paddy fields and 50 rupees 120 rupees need to be maintained for the wheat, right? So here another one more constraint. What is the constraint that we are having here? For both the rice and the wheat, the budget here specified, budget specified and only this 10,000. Among this 10,000 only he has to utilize the overall expenses for growing in that hectares of land, 110 hectares of land. So moving on with the basic constraint here, that is within the 10,000 less than or equal to, so 100x and rise of 100 maximum cost, and y that is related to the 200 maximum need to be spent on wheat per hectare. All right. Next constraint, manual power utilization. So manual power utilization total ga manaki total number of manpower or days that are available is 1200. So equating to that, we are utilizing for X field, that is for paddy fields we are utilizing only 10 members, and for wheat press we are utilizing only the 30 members, and hence 10x plus 30y is less than or equal to 1200. So because less than and symbol ఎందుకు వస్తుందండి, almost on combination of these 200 plus 200 300, we don't know the what is meant by the x, what are the x variable need to be obtained here, indeed to substitute, and even the y, so such that we are taking this less than. But మనకున్న కండిషన్ ఏంటంటే లెస్ దాన్ సింబల్ అనేది అసలు రాకూడదు. We have to eradicate that. By taking these constraints we have to solve the problem and have to identify that whether it is allowable in the linear programming conditions or nothing but base feasible solution generate అవుతుందా లేదా అనేది we have to declare, right? So here also simultaneously 10 and 30. So 40 is almost less than or equal to 1200. 1200 is much more figure we are having. Simultaneously the third constant here, it is 110 hectares of total land. So x plus y is equal to 110. So how much in how much hectares we are utilizing this paddy fields and how much hectares we are utilizing these wheat fields? Who doesn't? We have to calculate it, right? So whether it is possible to calculate or not, we will be looking now. So first constraint one ఏంటంటే non-negativity restriction. So non-negativity restriction in the sense we are definitely know, because 110 hectares are existing. So x may be of 60 and y may be of 50, or else x may be of 50 and y may be of 60 hectares. So definitely 60 and 50 is greater than 0, and hence we can consider that x is greater than 0 or y is greater than 0, and even we can neglect that equation also. Equating equal to సింపుల్ ఉంది కదండి, ఇది కూడా మనం నెగ్లెక్ట్ చేయొచ్చు, ఎందుకంటే 50 is definitely greater than 0, 60 is definitely greater than 0, or anything greater than 0 is satisfied with respect to greater than equation. Hence మనకేం తెలుసు, this formula is our linear programming condition satisfied. So satisfy greater than 0 satisfied కాబట్టి, hence we can solve this problem. So that is the basic feasible solution concept. So అది అయిపోయిన తర్వాత we have to move on with respect to graphical solution. So graphical method లో we will be taking the x-axis when one of the crop fields and y-axis one of the crop fields.
So beyond that, we'll be considering only the first quadrant, and we'll be plotting the entire these equations or will have been taken in the constraint formats. So constraint format లో తీసుకునే ఈక్వేషన్స్ అన్నీ కూడా మనం అక్కడ ఓవరాల్గా సాల్వ్ చేస్తానికి ఆర్ అప్లై చేయడానికి విల్ బి టేకింగ్ దోస్ కన్స్టెంట్ వాల్యూస్. బట్ బిఫోర్ దట్ ద కామన్ టెర్మినాలజీస్ హ్యాస్ బీన్ ఎలిమినేటెడ్ హియర్. సో కామన్ టెర్మినాలజీ 100 కనుక తీసుకున్నట్లయితే x plus y, x plus 2y, that is 100 to 2y is less than or equal to 100. So that is the equation we have been for easy solvation. Simultaneously for here 10 is the common factor, x plus 3y less than or equal to 120, right? Upon division of commonly we are division by 10. The third equation, it is x plus y less than 110, that we are taking a common factors. So moving on with respect to the optimal solution generation, x and y gives an optimal solution of 60 and 20. So 60 and 20 in what way అనేది we have to refer, because out of 110 acres on and total, we are utilizing only 60 hectares of land for x, that is x is meant for rice producing, and next wheat producing 20. So overall we are utilizing only the 80 hectares of land, and but this particular owner is having 110 hectares of land. This farmer is having entirely 110 hectares of land, but that is nothing but 110 minus 80, right? So 30 hectares of land he is keeping it as an ideal because of his budget. Into constraint అక్కడ ఏముందండి, బడ్జెట్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ 10,000 రూపీస్. సో ఈ 10,000 రూపీస్లో 110 ఎకరాల్లో ఎన్ని ఎకరాలు అయితే సాగు చేయగలడో అంతవరకు మాత్రమే చేయాలి. సో ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఫర్ ఓన్లీ 60 hectares of land in the case of rice manufacturing and 20 hectares of the land in the case of this wheat manufacturing, right? How we have obtained this 60 and 20, we will be looking furtherly as per the equation basis. So you're having that the equations or constrained equation, that is x plus 2y less than or equal to 100, x plus 3y less than or equal to 120. So ఈ రెండు equations, and third equation it is the x plus y less than or equal to 110. So upon these three equations, see here, x plus y less than or equal to 100, x plus 2y less than or equal to 100, and x plus 3y less than or equal to 120. So plotting these three equations initially, right? So upon that, maximum profit will be identified, but we'll be considering initially as an x format in an x direction, paddy manufacturing or paddy growing, and next in the y case, y లో వచ్చేసరికి wheat growing. So considering the number of hectares here and simultaneously number of hectares here. Upon plotting of the graphs, so maximum it is 110 x plus y, రెండు కలిపితే 110. సో మ్యాక్సిమం ఫీజిబుల్ వచ్చేసరికి మనకి ఏంటంటే ఆ 110 అనేది మేబీ ఓవరాల్ వీట్ అయినా కావచ్చు, ఓవరాల్ రైస్ అయినా కానీ కావచ్చు. ఎక్స్లో వచ్చేసరికి రైస్ తీసుకున్నాం కదండి, రైస్ అయినా కానీ కావచ్చు 110 హెక్టేర్స్, అండ్ 110 హెక్టేర్స్ వచ్చేసరికి వీట్ అయినా కావచ్చు. సో ఫస్ట్ అనాలిసిస్ వచ్చేసరికి ఎక్స్ ప్లస్ వై లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 100 కన్స్టెంట్ని ఫిక్స్ చేద్దాం. 10, 100, 110, 110. సో సెకండ్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఎక్స్ ప్లస్ 2వై వచ్చేసరికి 100 కేటగిరీ ఉంది, ఎక్స్ ప్లస్ 2వై. సో హియర్ వీఆర్ టేకింగ్ ద ఎక్స్. సో ఎక్స్ వచ్చేసరికి 100, ఇన్ ద ఎక్స్ వీఆర్ టేకింగ్ దట్ 100కే ఫిక్స్ చేసాం ఎక్స్లో, అండ్ వైలో వచ్చేసరికి 2y అని అంటున్నాం. సో డివిజిబిలిటీ ఫ్యాక్టర్ తీసుకున్నట్లయితే 100 డివైడెడ్ బై 2 ఎంతండి, 50. సో వై యాక్సిస్లో వచ్చేసరికి 50కి మార్కప్ చేసుకున్నాను ఇక్కడ, రైట్? గ్రాఫికల్ మెథడ్లో 50కి మార్కప్ చేసుకున్నాను, 2y కదండి. సో అపాన్ డివిజిబిలిటీ 100 డివైడెడ్ బై 2, దట్ ఈస్ 50. సో వైలో వచ్చేసరికి 50 మార్కప్ చేశాను. క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయండి, గ్రాఫ్ అనేది ఎలా మార్క్ చేస్తున్నాం అనేది మేజర్ రోల్ ఇక్కడ, రైట్? దాన్ని బట్టే మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాం ఈ ఆన్సర్స్, ఎక్స్ వాల్యూ, వై వాల్యూ,
రైట్. సో ఈక్వేషన్స్ని బట్టి మనం గ్రాఫ్ అనేది ఇక్కడ ప్లాట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ థర్డ్ ఈక్వేషన్ ఎక్స్ ప్లస్ 3y లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు 120. సో ఎక్స్ వచ్చేసరికి 120. సో 120 మార్కప్ చేసుకున్నాను. సి హియర్ 120. నెక్స్ట్ వై వచ్చేసరికి 3y. సో 120 డివైడెడ్ బై 3 దట్ ఈస్ 40 అండ్ హెన్స్ వై యాక్సిస్లో వచ్చేసరికి 40. క్లియర్. వై యాక్సిస్లో 40. సో ఎక్స్ ప్లస్ 3y లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 120 కండిషన్ సాటిస్ఫైడ్. సో ఎక్స్లో వచ్చేసరికి 120 అండ్ వైలో వచ్చేసరికి 40. సో మనకి మెయిన్ ఏంటి, హౌ మెనీ క్రాప్ ఫీల్డ్స్ ఆర్ హౌ మెనీ హెక్టర్స్ ఆఫ్ క్రాప్స్ హ్యావ్ బీన్ గ్రోన్. సో ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ద లైన్ విల్ బి టేక్. సో మూవింగ్ ఆన్ టు ద ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ది లైన్స్. సో మ్యాక్సిమం 110 హెక్టర్స్ ఉంది. ఫస్ట్ కన్స్టెంట్ తీసుకుందాం, మ్యాక్సిమం 110 హెక్టర్స్. ఈ 110 హెక్టర్స్ మొత్తం కూడా యూటిలైజ్ చేసుకోవాలని లేదు. ఎందుకనండి, వీఆర్ హ్యావింగ్ ద కన్స్టెంట్ ఆఫ్ మనీ రిలేటెడ్ ఆల్సో. దట్ ఫార్మర్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ 110 hectares in his hand. బట్ ఆ 110 హెక్టర్స్ మొత్తానికి కూడా అగ్రికల్చర్ ఫీల్డ్స్ క్రాప్ ప్లాంటేషన్ చేయాలి అని అంటే మేబీ 20,000 పట్టచ్చు, 15,000 పట్టచ్చు. బట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ 10,000. దట్ ఈస్ వన్ మోర్ కన్స్ట్రెయింట్. సో ఆ 10,000 కన్సిడరేషన్ తీసుకున్నట్లయితే వేర్ ఇట్ విల్ బి కన్సిడరింగ్, we have to verify based upon the x plus 2y less than or equal to the money related constraint and the type of demand that is related constraint equation. సో డిమాండ్ వచ్చేసరికి దేనికి ఎక్కువగా ఉంది అనేది ఆ ఈక్వేషన్ తీసుకోవాలి, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం అమౌంట్ ఫ్యాక్టర్కి రిలేటెడ్గా కూడా తీసుకోవాలి. రైట్. సో ఈ రెండు మనం కన్సిడర్ చేసుకున్నట్లయితే అవుట్ ఆఫ్ దిస్ 110 హెక్టర్స్ ఏ క్రాప్ ఎంత వేస్తున్నాం అనేది మనకు తెలియాలి. Then moving on to it, where these two equations have got intersected with each other, then that we will be taking as a major factor. So here we are getting an intersection. So that intersection is related to the 60, right? And another one more in the x related. So x related is the 60 దగ్గర intersection జరుగుతుంది, and hence x we are taking this 60 as 60 value. So hence ఇక్కడ z is equal to 50x అని అన్నాం ప్లస్ 120 into y అని అన్నాం. సో x వాల్యూలో 60 అందుకు రీప్లేస్ చేసాం. రైట్. ఇప్పుడు మీరు కన్సిడర్ చేయొచ్చు ఇక్కడ వచ్చిన వాల్యూస్. సో 60 and 20 ఎందుకు తీసుకున్నారు ఇక్కడ అనేది, దిస్ ఇస్ ద గ్రాఫికల్ మెథడ్. సో ఈ 20 y రిలేటెడ్గా. సో హెన్స్ దిస్ ఇంటర్సెక్షన్ విల్ బి లీడింగ్ టువర్డ్స్ దిస్ y టెర్మినాలజీలో 20 దగ్గర. So the basic intersection that has been happened here towards the x is 60 and next towards the y it is 20, and hence we are substituting the similar values in the case of x that is 60 and y that is 20. So hence upon maximization మనకి ఇచ్చిన రిలేషన్ ఏంటంటే మ్యాక్సిమం ప్రాఫిట్ ఎంత గెయిన్ చేయగలుగుతాం. 10,000 పెడితే 10,000 మనకు వచ్చేయాలి, అండ్ అడిషనల్గా ప్రాఫిట్ ఎంత వస్తుంది. సో అడిషనల్ ప్రాఫిట్ వచ్చేసరికి this is upon substitution of this x and y we will be getting this. So 5,400 rupees US dollars మనం రూపీస్ కింద కన్సిడర్ చేసాం కదా, and hence we will be considering this 5,400 rupees of profit we will be gaining. So any kind of the graphical solution method depending upon the question, you need to identify first it is satisfying the linear programming condition that is greater than or equal to 0 concept or not. తర్వాత constraints ఏమేమైతే ఉన్నాయి, that constraints depending upon that constraints we need to map it or we need to formulate the equations. సో ఆ ఈక్వేషన్స్ రిలేటెడ్గా సొల్యూషన్ అనేది గెయిన్ అప్ చేయాలి. సో ఓవరాల్ టార్గెట్ ఏంటి, హౌ మచ్ vacuum that we are having, so or how much lengthiest of crop field we are having in this question point of view, 110 hectares. So that 110 hectares may be ఒకవేళ ఈ క్యాండిడేట్ మనకి ఇక్కడ కన్స్టెంట్ ఇచ్చాడు కాబట్టి యూటిలైజ్ చేసుకుంటున్నాం. ఎక్స్ ఉండాలి, వై ఉండాలి, అంటే రైజ్ గ్రో చేయాలి అండ్ నెక్స్ట్ ఈటు గ్రో చేయాలి అని చెప్పేసి వీఆర్ హ్యావింగ్ కన్స్టెంట్, అండ్ హెన్స్ వీఆర్ యూటిలైజింగ్ బోత్ ద ఫ్యాక్టర్స్. రైట్. సో అలా కాకుండా ఓన్లీ ఎక్స్ అని అన్నారనుకోండి, ఆల్మోస్ట్ దట్ 110 హెక్టర్స్ విల్ బి యూటిలైజ్డ్ ఫర్ ఓన్లీ ద ఎక్స్ గ్రోయింగ్. ఎక్స్ వచ్చేసరికి అప్పుడు ఏమవుతుందండి, ఓన్లీ ద రైస్ ప్యాడీ ఫీల్డ్స్, ఆర్ మేబీ 110 hectares may be utilized for the wheat, then it's okay. Then only for the y we will be having the terminology and directly equations will be generating.
And maximum profit gain also will be identified very much easily in such conditions. And this is the way of graphical solutions upon this plotting of this graphical representation method will clearly indicate the intersectional values, and those intersection values will be identified or substituted as per the x condition and y condition. So simultaneously ఇక్కడ త్రీ కన్స్ట్రెంట్స్ కూడా ఇవ్వచ్చండి. త్రీ కన్స్ట్రెంట్స్ వచ్చేసరికి బేసిక్ ప్రాఫిట్కి రిలేటెడ్గా ఇచ్చాడు. ప్రాఫిట్కి రిలేటెడ్గా కాకుండా ఇంకా ఎక్కువగా కూడా మనకి ఇవ్వచ్చు. బికాస్ ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం టూ డిఫరెంట్ క్రాప్ ఫీల్డ్స్ తీసుకున్నాం. 110 హెక్టేర్స్లో సిమిలర్గా ఇదే ప్రాబ్లం నెక్స్ట్ క్లాస్లో మీరు సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. సేమ్ ప్రాబ్లం మీరు తీసుకున్నారు, బట్ 110 హెక్టేర్స్లో నేను ఇస్తున్న కన్స్టెంట్స్ అండి. టోటల్ 110 హెక్టేర్స్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్ ఆల్సో. జెడ్ వచ్చేసరికి ఏంటి అని అంటే బార్లీ గ్రోయింగ్ అనుకున్నాం. సో ప్యాడీ ఫీల్డ్ ఒకటి ఎక్స్, నెక్స్ట్ వీట్ ఒకటి వై, అండ్ నెక్స్ట్ బార్లీ జెడ్. ఈ మూడు ప్రోడక్ట్స్ వచ్చేసరికి 110 హెక్టేర్స్గా తీసుకున్నట్లయితే రైట్. నెక్స్ట్ సిమిలర్లీ నెక్స్ట్ సెకండ్ కన్స్టెంట్ మీకు ఇస్తున్నాం. సెకండ్ కన్స్టెంట్ వచ్చేసరికి ఏంటి, ద మ్యాక్సిమం లేబర్ దట్ వీఆర్ హ్యావింగ్. సో లేబర్ పర్సెంట్ సిమిలర్గా ఎట్లాగా తీసుకోండి, 1200 మ్యాన్ పవర్ ఆర్ వర్కింగ్ డేస్. సేమ్ కండిషన్ ఎక్స్ ప్లస్ 3y ప్లస్ 4z. అక్కడ 4z is less than or equal to 1200 constraint, and that is the second one. And third constraint because x కి y కి గ్రో చేయడానికి ప్లాంటేషన్ చేసి గ్రో చేయడానికి ఈ 80 హెక్టేర్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్లో 10,000 రూపీస్ మాత్రమే ఉన్నాయి. బట్ యూ మేక్ ఇట్ ఎస్ 15,000 బికాస్ జెడ్ ఈజ్ ఆల్సో గెటింగ్ యాడెడ్. సో జెడ్ కూడా యాడ్ అయితే ఎక్స్ ప్లస్ 2y ప్లస్ 3z లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 10,000 బదులు 15,000 తీసుకోండి ఇక్కడ 15,000. సో hence x plus y is less than or equal to 110. It is the basic equation. That is the first constraint for you. Second constraint and x plus 2y plus z terminology, that is less than or equal to 15,000. That is the second equation. Make it as a second equation. And moving on to the third equation, that is x plus 3y plus 4z less than or equal to 1200. Manual power it is ఈక్వల్, బికాస్ మాన్యువల్ పవర్లో మనం యూటిలైజ్ చేసిన 10 ప్లస్ 30. ఇక్కడ వచ్చేసరికి జెడ్కి వచ్చేసరికి 40 మెంబర్స్ని యూటిలైజ్ చేస్తాను, అందుకని 4z అని అన్నాను, రైట్. 4z. సో హెన్స్ ఎక్స్ ప్లస్ 3y ప్లస్ 4z లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు 1200. సో ఇలా ఈక్వేషన్స్ గ్రాస్ప్ చేసుకొని మీరు గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ మెథడ్లో సిమిలర్గా ఇట్లా గ్రాఫ్ తీసుకొని సాల్వ్ చేయండి. ఎక్స్ వాల్యూ, వై వాల్యూ, జెడ్ వాల్యూ నాకు మ్యాక్సిమైజేషన్ చేసి మ్యాక్సిమం ప్రాఫిట్ ఎంత గెయిన్ చేయగలరు అనేది సిమిలర్ క్వశ్చన్కి నాకు ఆన్సర్ చేయండి. యూ జస్ట్ ఆన్సర్ ఇట్ అండ్ జస్ట్ వాట్సాప్ ఇన్ ద గ్రూప్ ఇట్ సెల్ఫ్. గ్రూప్లోనే మీరు సాల్వ్ చేసి ఈక్వేషన్స్ని ఆర్ గ్రాఫికల్ సొల్యూషన్స్ని ఫోటో తీసేసి ఆ ఫోటో పెట్టండి, రైట్. జస్ట్ ఎంటర్ యువర్ రోల్ నెంబర్, నో నీడ్ ఆఫ్ నేమ్ అండ్ ఎక్సెట్రా, రైట్. Move on it and do that as an your homework, right. And we will be discussing about the R methodology of solving problem in the next class hours. Okay, thank you.